asalaamaaleykum di jaajëfal rek képp ki nga xam ne bàyyati nga sa soxla rek jàkkaarloo ñun di ñu seetaan fii si biir kër gu mag bi di Eye Africa TV ba léegi di nuyu képp ki nga xam ne yaa ngi ñoo seetaan afu waay mun a nekk ñu ngi laa wax ne welcome back to your favorite breakfast show fii si biir kër gi di Good Morning Africa comme nuñ ko faral di waxee Good Morning Africa nekk na programme bi nga xam ne bàyyi dara gis ngeen dañ leen dee indil gas yi nga xam ne dañ dee waxtaan si major topics suñ leen dee indil dañ gis ngeen démba indil nañ leen kooku nga xam ne moo jógee TRRC tey nag dinañ leen amal guest tam si biir kër gi waaye ba léegi ma wax leen rek noo leen di seetaanee Eye Africa TV boobu yomb na torop mun ngaa like suñ Facebook page bi nga follow ñu on Twitter wala nga subscribe si suñu YouTube channel bi wala boog nga download li nga xam ne mooy Eye Africa mobile app bi ba léegi di nuyu ki nga xam ne képp ki nga xam ne yaa ngi ñoo seetaan through in vivo wala Wazi TV ñu ngi laa nuyu di la santa ba pare di wax Masero Diop nama nañ ko torop mu gaaw wér mu ñëw jël toogoom bi hot seat bi laa ko tuddee mu ñëw jël ko Alhasan naka sa suba alhamdulillah suba bi mu ngi fine waaye comme na ko waxee rek Masero moom ñu ñaanal ko mu gaaw wér mun a ñëw join ñu comme ni mu fa dee demee rek well viewers, good morning. I am Alhasan Cisse and you are watching the Good Morning Africa show. Stay tuned for the news review and also a vivid discussion on one of the most disturbing issues in this country at the moment. And later we'll be joined by a guest who is going to give us a better understanding of this concealed topic, I would say. waaw Alhasan ñu ñamal leen tuuti rek si tey suñ topic of discussion bi moo nekk transportation bi because gis nañ ne Gambia moom fu mu nekk nii loolu nekk na comme na ko waxee major issue si country bi ba léegi dinañ fi am Omar Cissé si kanam tuuti rek di president of the Gambia Transport Union dinañ ko am si biir kër gi mu leeral ñu lépp li nga xam ne rek Gambia bi bëgg nañ koo xam wala boog àdduna bi bëgg nañ koo xam si yëfi transportation yi Gambia bi incha allah dinañ ko leeral si biir kër gi waaye bala ñoo sori rek Alhasan ñu dem ak fu mu nekk nii suñ studio well, ñu door come with our studio stories. Eye Africa TV, 25 years after the start of its genocide in which some 800,000 people were killed, Rwanda is rebuilding with hope and shine with a new light. The 25th commemoration ceremony held over the event was attended by several foreign leaders. They included Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, Belgium Prime Minister Charles Michel, and Niger President Mahamadou Issoufou. Others are Congo Brazzaville President Denis Sassou Nguesso and Djibouti President Ismaila Omar Nguele. The Gambia Minister for Justice Abubakar Tambidou, a former prosecutor for the International Criminal Tribunal for Rwanda, the Arusha-based tribunal, and tried some of the architects of the genocide, attended the commemoration. Speaking in an exclusive interview with Rwanda Television, Honorable Tambidou said he was disappointed by the level on sentence netted on the main perpetrators of the 1994 genocide, saying it was unfair to the victims. Let's look at the in-shot to better understand it. Well, absolutely. Of both the ICTR and the MICT to oppose the process of early release, we believe that it is unjust, it cannot be justified, and it rolls back all the gains that these international tribunals have worked hard to achieve. We're talking about the crimes of genocide here. Already some of the sentences given by these tribunals are low, in my view. You convict someone for genocide and you give them 15 years imprisonment, and then out of that 15 years they're supposed to serve 2/3 and be released. I mean, it's unfair. It's unfair to the international community, unfair to the victims of these crimes, and also unfair to the people of Rwanda, and also by extension the former Yugoslavia. It is wrong, and the Office of the Prosecutor has always been consistent in its opposition to the principle of early release. So what should be done going forward? Well, I guess the dynamics have changed at the tribunals. There is now a new president of the mechanism. Let's hope that he departs from the previous practice of his predecessor in terms of granting early release to perpetrators of this very heinous crime. One of the issues that Rwanda still grapples with was the denial. fight against the genocide denial and revisionism from international community. How can Rwanda fight that? You know, I have said this, that the appeals chamber of the ICTR in the Karamera case in 2006
on the basis of the record before it, said that the fact of the Rwandan genocide is a part of world history, a fact as certain as any other, a classic instance of a fact of common knowledge. It's a classic instance of a fact of common knowledge. Now, those are very powerful conclusions by the highest chamber of an international, independent, impartial judicial mechanism. No amount of denial can change those facts. No amount, no matter what the genocide revisionists say, they cannot change these facts because these facts speak for themselves. So what I would say to you, the Rwandan people, is do not dignify with a response those who deny the genocide against the Tutsis of Rwanda. They do not deserve your attention or your time or your response because they are denying the obvious and they have their reasons for doing so. Obviously, they are not good reasons. They have sinister reasons. They have mischievous reasons, but they are in the absolute minority. And by responding to them, we're giving them legitimacy. We're giving them a platform to be heard. Genocide against the Tutsis of Rwanda has occurred many times in history. The latest and perhaps most renowned one is the 1994 one, and no one can deny that. The facts speak for themselves, the record is there for all to see, and there is an independent, impartial judicial pronouncement based on the record. waaw Sainabou loolu nekkoon suñ Minister of Justice Bah Tambadou foofu noonu si Rwanda muy wax loo xam ne mu ngi méngoo ak li xewoon foofu noonu si Rwanda mooy genocide boobu noonu boo xam ne daanaka ay 800,000 people daanaka close to a million people deewoon nañ si loolu noonu in 1994 waaye fii nag mu ngi wax mbiri perpetrators maanaam ñoo xam ne defoon nañ loo xam ne waruñ koo def maanaam ñoo xam ne jógalal nañ mbiri rey mi maanaam reyante bu daan am Rwanda waaye suñu xoolee nag li mel nii suñu ne perpetrators currently in Gambia tam ñu ngi am li bëri loo xam ne benn ñaar wax su amee rek especially suñu ñëw mbiri TRRC bi dañ jëwa di perpetrators ba pare moom nag si waxam mu ngi wane ne ñooñu noonu di perpetrators maanaam ñoo xam ne ñoo daan def lu ñaawlu noonu mbiri Rwanda buñ leen prosecuté ba convict leen li xew mooy lu ñu leen tëj moom loolu pour moom daal dafa tuuti trop waaw because ñeneen ñi ay 15 years and then mu ne loolu is unfair to the victims ba pare they are also unfair to the international community Sainabou li nekk nag loo xam ne am na solo ndax suñu waxee ne suñu justice minister bi wax na li xaw ma nag lan mooy nekk di fate of the perpetrators of this country during the previous regime dina nekk loo xam ne nag dina am solo so ñu move to the Standard newspaper and in their headlines we have ex-junta denies killings. Barrow did not play his cards well, Ousainou Darboe says. Prominent Senegambian artist killed in car crash. Bensouda denies overlooking Gambia to return Jammeh's favor. Sainabou li again fis si xibaari Standard newspaper. Ñu dem si first story bi. Bensouda denies overlooking Gambia to return Jammeh's favor. Fatoumata Bensouda, the Gambian chief prosecutor at the International Criminal Court of Justice, ICC, has rubbish claims he failed to investigate crimes against humanity in the Gambia because the Jammeh administration supported her candidature in the build-up to the election for the ICC job. Bensouda, who made this clarification during an engagement with a group of West African journalists who visited the ICC last week, said she will never be shy or afraid to investigate and prosecute crimes against humanity wherever they are committed by actors as long as they fall within her jurisdiction. I, being Gambian, will not stop me from taking action against crimes committed there or indeed anywhere provided they fall within my jurisdiction and where the state is not willing to investigate the alleged crimes within its own territory, she said. She added, "You know, people say different things all the time. They always try to explain my action as something personal or something political, or they try to explain why I act, but I act based on the Rome Statute. This is what I do. Those making the allegations in the first instance should know how the election of a prosecutor takes place. This is important to know," she said. Wow. Alhassan, comme na ko waxee rek kooku nekkoon Fatoumata Bensouda nekk chief prosecutor of the International Criminal Court mooy ICC
ba léegi Bensouda gis nañ ko relationship am bi ak former président bi nu mu meloon ba tax na nit yaa ngi ko tuumal teg tuumal bi nga xam ne moomu ne loolu tuumal la ne soo gisee moom ba léegi jëlut Yaya Jammeh yóbbu ko si criminal court bi because of Yaya Jammeh bokk na si ñi nga xam ne ñoo ko teg si position bu mu nekk nii waaye mu ngi leeral askan bi ne moom because position boobu noonu soo si bëggee apply yow mi candidate bi yaa dee applyal sa bopp position bi ba pare mu ne waaw dëgg la ne foog sa government bi endeavor comme lii la jàppale la waaw jàppale la wane ne kii de nit ku baax la wala wax lu baax ci yow mu ne waaye moom emut si loolu li nga xam ne mooy African Union sax dañ ko jàppale si position boobu noonu ba tax na 120 countries ñoo demoon contest waaye moom la ko yàlla may mu ne waaye ba léegi moom comme ñu ko tuumal wax na ne moom every time su defee dara rek dañ ko dee judge by action sami tamit dañ ko dee relate to political wala waaw ñu jëlee ko personal daal mu ne waaye demeewut noonu mu ne pour jël kii nga xam ne mooy former président bi yóbbu ko si yoon nekkut li nga xam ne dafa easy nekkut li nga xam ne yomba na ba léegi leeral na ne moom candidate yaayam daal nekku ne président Yaya Jammeh moo ko fa teg ba tax na moom ba léegi human rights violation bi comme human rights bi dina ko protect comme nu mu ko war a protecté kooku Fatoumatta Bensouda la moo waaw te wax na ne comme ñi wax dañ war a xool ba saytu ba gis ba xam naka la prosecutor ni ñu ko dee tegee si place boobu noonu then ñu dem si suñu next story bi still on the Standard newspaper ex Jongula denies killings. Lamin Senghor, a former private soldier in the Gambian army who confessed he was a member of the notorious hit squad of ex-President Jammeh, has denied participating in the extrajudicial killings, arrest or torture of officers and soldiers in the wake of the November 11 coup attempt and thereafter. Testifying before the TRRC yesterday, Mr. Senghor, however, confirmed going to Mile 2 with Alaji Martin to interrogate detained officers. Alaji Martin led the team of tortures to Mile 2, which I was part of. The detainees were brought out and they were tortured by kicking, beating and slapping, he explained. Senghor further recalled that Lieutenant Colonel Babukar Sanyang Faye and Musa Sise were brought out of cell and he sought permission from Alaji Martin to deal with them personally, but he did not torture them and they were returned to their cell. I did not visit Mile 2 after that incident, nor did I participate in the torture of Sana Sabali, a former junta vice chairman, he claimed. I did not visit Mile 2 after that incident, nor did I participate Senghor further denied taking part in the killing of Corporal Dumbuya and Almamo Mane, but he said when he was on his way toward the Greenland, he had gunshots. Then later I found Dumbuya on the ground. He confirmed joining the hit squad of the former president known as Junglers in 2001 as a trainee purposely set up for counter-terrorism. Wow, Senabu. kooku Senghor la Senghor rek moo nekk démba ku testify foofu noonu si Truth Reconciliation Reparation Commission bi di TRRC waaye gis nañ ne tamit ñu bari ñu ngi wax ne comme Senghor tamit lu mu wax tegu ko si yoon bi démba council bi sa lead council bi di Essa Faal leeral na ko wax na ko ne loo nekk di wax du dëgg. waaw gisuloo foroyaa si seen headline si am nañ fi ni TRRC lead council labels witness as a liar. waaw moom démba lead counsel moom wax na loolu noonu si biir TRRC bi ne ko looy wax amut maanaam du dëgg daal because gis nañ ne Senghor even yëfi pour jong la si na dañ leen train pour ñuy rey waaw wala déedéet moom démba daf ko dinaay ba after lañ ko press then si la wax ne waaw dañ leen naka la waat sax dañ leen train pour ñuy rey waaye gis nañ ne tamit Senghor mu ngi woon si police force bi army force bi ba pare mu ngi woon si NIA bi ba pare mu ngi woon si drug squad bi te ñetta yi yëpp foog naa ne ku testify rek foog nga laal si ñetta yi ne foofu lañ la yóbbu wala fii lañ la tooco waaye Senghor leeral na ne démba wax na ne moom fekkeewut benn rey te fekkeewut benn tooco ndek am na ku testify leeral na ne almaamo boobu ak Dumbuya Senghor bokk na si ñu leen rey waaye moom démba leeral na ne mu ne moom bokkut si ñu leen rey dafa nekk ne bu mu doon romba di gën a gun shots léegi mu dem ba foofu noonu fekk Dumbuya fu mu tëdda moom waaye Senghor mu ne moom bokkut si benn tooco bokkut si benn rey gis nañ ne tamit si TRRC bi kooku nga xam ne mooy Abdoulaye Dabo identify na Senghor ne bokk na si ñu ko tooco si moom testifyam bi waaye démba Senghor ñëw na tamit dinaay loolu noonu ne loolu amut bu Sana Sabali bi dinaay na ko bu Mafoji bi tamit dinaay na ko ba mu ne moom xamutoon Mafoji Sonko sax moom si TRRC bi la doog a xamee kuy Mafoji Sonko so dangaa gis ne waaye according to Fatou Network this morning gis naa ñu ngi post ne
Senghor arrest nañ ko waaye ba léegi Eye Africa TV ñu ngi def suñu investigation pour ñu confirm ndax lii lu am la wala amagut léegi waaye suñ xamee ne xam nga li interesting si lii JCB Mendy buñ ko arrêté ci press release yi Minister of Justice bi wane nañ ne lii seen action boobu bokk na si lan pour encourage comme truth telling at the TRRC waaye amoon na critiques yu waxoon ne because amoon na plateforme bu fi amoon sax am na ñoo xam ne waxoon nañ la mel ni ne loolu du dina hard pour ñu achieve loolu noonu su nekkoon that arrest of JCB Mendy that dina teach that lesson Senghor yaakaar naa bu ñëwee waroon naa mun a wax dëgg bi bañ a jaar fu mu jaar nii comme ni ko lead counsel bi waxee rek ne mu ngi testify waaye ne ko di wax commission bi dëgg waaye xam nga JCB Mendy sax moom bail nañ ko moom fu mu nekk ne release nañ ko waaye Senghor nekk into custody loolu tamit ba léegi nit yaa ngi wax because tey buñ posté loolu noonu gis naa ku ko share bem comment di wax ne lii dafa nekk li nga xam ne dafa ragalloo nit ñi pour ñu ñëw testify ne waaw ne TRRC dañ waroon a neexalante ba pare dañ dee wax ne witness yi dañ leen naa protect waaye dafa mel ni protection of the witness loolu nekkul di dox fu mu nekk ne because of Senghor gis nañ ne waaye am na article bu ma riit tam ñu ngi wane ne comme nga jël oath ba pare di fen is a crime so moom fen na ndax fenut fu mu nekk nii because lead counsel mi nga xam ne mooy Essa Faal moom lañ dee déglu maanaam ñun ndaw yi moom lañ dee look up to te mooy loolu noonu comme gars yi daal moom lañ gën a waaye comme ni ko say waxee rek comme di lead counsel bi si boppam sax nekkul in the position to give us the facts as comme ni ñu fa demee fu mu ne nii li process la rek foog ñu toll foo xam ne because fu mu ne nii commission bi sax suñu defee seen recommendation yow di passing if you soo feel comme if you are not satisfied yow am nga di room pour nga dem challenge loolu noonu at the courts so di nga gis ne lii daal nekk na loo xam ne comme mu ngi dafa mel ni critiques yu bëri seen wax bi mu ngi surface because arrest JCB Mendy ba léegi terewut keneen ñëw na di wax loo xam ne comme as per them because fu lead counsel bi waxee ne nekkuloo di wax dëgg it means the commission itself ñu ngi consider ne waaw exactly so then you move to the next paper which is the Foroyaa newspaper waaye yaakaar naa nag foofu TRRC bi nu ma gën a demee daal révélation yi waaw comme noo ko dee waxee rek mu ngi gën a interesting waaw yaa ngi gis okay then we go to the headlines on the Foroyaa newspaper. Defense Council takes South African forensic pathologists to task in the NIA 9 case. ICC prosecutor not bothered by nationality in taking decision. TRRC lead counsel labels witness as a liar. Sotokoy land dispute escalates 8 years after judgment. Trade fair, Gambia International opens. These are the main stories on the Foroyaa newspaper. Senabu, li ya gëna fess. Waaw dafa mel ni sun standard ak Foroyaa tey fu mu nekk ñu ngi connect. waaw ñu ngi connect waaw gis nañ ne indi nañ naka Bensouda TRRC bi. Then ñu dem ak story bi. Sotokoy land dispute escalates 8 years after judgment. The land dispute between the Tamba and Kujabi families of Sotokoy and Suma Kunda respectively continues to escalate barely 8 years after Justice Awaba ruled in favor of Masane Tamba. The Brikama High Court in December 2011 declared and ruled that the plaintiff Masane Tamba and all those claiming under him are the beneficial owners and entitled to all the piece of land situated in the Madina Sotokoy village in the Kombo East district of the Republic of the Gambia, measuring 392 meters by 419 meters by 448 by 421 meters. On 21st March 2019, Foroyaa spoke to the parties involved in the dispute after it received information that some people in Madina Sotokoy were bracing themselves for an eviction exercise. Musa Kujabi, who was the defendant in the case before the High Court, said, "I am calling on government to take action and address this problem because we will never vacate from this place. Any attempt to evict us could be dangerous." He added, "We have not seen or received any eviction letter from the Office of the Department of Physical Planning and we will not leave this place." Masane Tamba, a former alcalde of Madina Sotokoy, said the land in disputes belonged to the Tamba family and that the court had ruled in their favor. "Our interest is not to evict the people living there. What we want is ownership, and those people living there should use the right channel to purchase the land if they want to settle there," he said. Naka Senabu. Wow. Bi tam nekk na beneen disturbing issue comme ni ñu ko dee waxee rek. Land dispute. Boobu moom nekk na li nga xam ne every week dinañ dee am
case bi nii si newspaper si every week da nga gis newspaper bu binda about lii waaye lii dafa nekk ne lii dafa nekk land issue bi nga xam ne yàgga na since 2008 loolu dafa yàgga waaye soo ko seetee tamit land problème yu ñu am fii nii yëpp daf dee nekk case yi nga xam ne dañ dee yàgga dafa nekk ne léegi comme new government bi bu ñëwee lañ dee follow about case bi waaw because gis nañ ne ki nga xam ne mooy Masana Tamba moo yóbbu case bi court waaye dañ ko rule in favor of him rather in favor of him ba pare gis nañ ne kooku ñooñu nga xam ne Kujabi family bi threat fu mu nekk nii moom lañ teg comme seen life lañ teg si land bi because ñu ngi wane ne ñoom génnuñ land bi tey génnuñ land bi ëllëg te képp ki nga xam ne mu ngi try comme pour génne leen foofu noonu waaw dinañ def daal luñ mun daal waaw dafa mel ni lii nga xam ne ba pare di leen bi foofu ñaxtu na wax na nguur gi pour ñu ñëw ñu intervene because suñu buggee jël any step of eviction it could be dangerous so lii nekk na loo xam ne nag am na solo surtout nguur bi suñu leen réussi alam yi mel nii dañ war a proactive gaaw ñu ñëw because gis nañ problème nu mu dee dooree comme dañ ne luy raam si ñax bi la jëm nu moo demee as time goes on gis nañ fi Gunjur raada am na koo xam ne dañ ko fetal mu dee so mu nekk loo xam ne these are rare cases in the country but they are imagine as at now waaye xam naa ne fu mu nekk ni nguur bi dinañ si gestu because gis nañ ne last National Assembly debate bi Madi Cissé mu ngi raise topic boobu noonu te xam naa ne fu mu nekk ni comme que su National Assembly bi comme indi nañ waaye fu mu nekk ni topic boobu noonu fu mu nekk ni affaire yi daal du si wax rek la war a am because fu ñoo dem ba gis ay bakken ñu ngi see dem rek it's high time pour ñu nguur doole lañ am mun nañoo use seen doole bi fekk nootuñ kenn ñu doxal lu ñu war a dox pour ku nekk am wàllam ba pare ku nekk am jàmmam réew mi mën a dem ni mu war a demee comme noo ko waxee rek réew mi war a dem mën a dem fu mu war a demee fu mu nekk nii wax nañ leen ne suñ gas bi agsi na te lu yóbbu réew mi kanam rek ñun loolu ñu tax a jóg lépp li nga xam ne réew mi war nañ koo xam wala àdduna bi war nañ koo xam ñun looloo tax ñu bàyyi suñ soxla ñu ñëw fii nii gis nañ ne fu mu nekk nii topic si wala story suñu am si newspaper yi bu si gën a fës daal moo nekk Bensouda ak TRRC because gis nañ ne Standard bind nañ yëfi Fatoumatta Bensouda ak TRRC ki nga xam ne mooy Foro yaa tamit bind nañ li nga xam ne mooy story Fatoumatta Bensouda ak TRRC dafa mel ni gars yi ñoo connect si loolu noonu so meaning ne fu mu nekk ni ñaari story yooyu noonu mooy yënga réew mi diggante démba